She's exactly what I need. Hello guys, welcome back to this channel. So, for today's video, pasti kalian semua udah merequest menerawang. Apa coba menerawang? Seperti yang sudah kalian request, karena aku tuh sebenarnya bikin bacotan Ashila tuh sebenarnya kayak nggak sengaja gitu, karena gue mikir kayak, aduh ini orang nyebelin banget, jadi gue harus curhat ke teman-teman gue yang ada di YouTube. So I did that video, and then itu video isinya bacotan gue 27 menit, bahkan lebih sebenarnya. Itu gue crop, makanya jadinya 27 menit. That video was literally so freaking long, but you guys loved it, and I'm so happy. Literally you guys loved it, and you guys asked me to do the second part. Bentar, gue kalau ngomong tuh kerudung gue suka ke belakang-belakang, gue kayak telur asin. Oke, jadi karena kalian mau aku bikin lagi, jadi aku emang punya cerita lagi sih sebenarnya. Dan ini tuh sumpah gue malu banget guys, sumpah demi apapun ini title-nya nggak clickbait. Kan orang banyak kan ya sekarang yang ngata-ngatain gue clickbait, stuff like that. I mean you guys, please, PewDiePie did a clickbait, Reza Octavian did a clickbait, almost every YouTuber are doing a clickbait thingy. So I guess that's completely fine. I mean like, you guys are angry with me, that's so freaking like, I'm so sorry. But I didn't mean to. I mean like, I was just sharing my story. Itu buat video gue yang sih how I lost my virginity, stuff like that. I don't really lost it because I never had sex before. But yeah, so jadi yaudah, bacot mulu udah. Tuh kan bacotan Ashila ya, Ashila bacot mulu lah. Yaudah kita langsung mulai aja ke ceritanya. Let's throw back to high school. High school means 2012 ya. Jangan 2012 tuh gue udah kelas 12, jangan. Belum kelas 12, kelas 11. Pokoknya dari antara 2011-2012an. Buat kalian semua mungkin yang udah ngefollow aku dari dulu banget, dari zaman SMA dari 2010, pokoknya zaman masih gue belum pakai kerudung. Itu kalian pasti tahu gue tuh bentukannya kayak apa waktu gue nggak pakai kerudung. Kalau misalnya kalian nggak tahu nih, gue kasih picture-nya di sini. That's how I literally looked like back in the day. Jadi no wonder guys treat me like that. Oke, jadi gue tuh emang terlihat seperti bad girl, terlihat seperti ibaratnya tuh Awkarin. Cuman gue nggak ke-expose aja, jadi gue fine-fine aja, nggak sebombardir Awkarin gitu kan. Mungkin kalau misalnya dulu gue ke-expose, maksudnya kayak orang tuh banyak tahu gue gitu, mungkin kejadiannya akan sama seperti Awkarin. Cuman thankfully enggak, jadi gue gak dikatain cabe apa segala macam itu, no way, because I wasn't. Kayak gue cuman berlagak seperti, gue tuh literally dulu inspired by those bule on Tumblr. Jadi ya udah gue dressed like that, my hair looks like that, and then kayak gue gak peduli gitu mau gue gendut kayak, tapi gue mau pakai baju apapun yang gue mau. That's who I am back in the day, before I wear this hijab on my head. And then after that, I had a boyfriend. Yeah. I used to had a boyfriend, and then jadi tuh kita jadian itu, gue nggak pengen bikin kalian yang dulu udah tahu gue dari dulu itu menerka-nerka atau bahkan menebak. Kalau misalnya emang kalian tahu nih ya dia siapa orangnya, please banget jangan di komen di bawah, karena gue nggak enak sama orangnya. Kalau tiba-tiba tuh orang nonton video gue, mampus gue. Gini guys ceritanya, gue jadian sama dia tuh kelas 10 sampai kelas 11. Akhirnya gue putus. Sebenarnya lucu sih jadian sama dia, karena dulu tuh gue suka sama dia duluan. Terus udah kayak gitu ternyata dia juga suka sama gue, cuman dia nggak bisa apa-apa karena dia punya pacar pada saat itu. Dan gue juga kayak yang ya udahlah ya, I don't give a gue sebenarnya sukanya sama kakak kelas yang satu lagi gitu kan. Cuman ya akhirnya dapetnya dia, ternyata ya udah. Dan kebetulan gue juga suka juga kan sama dia, jadi ya udah. Terus akhirnya long story short, akhirnya kita jadian. Terus pas udah jadian ya we both act like a couple gitu loh, kayak couple pada umumnya gitu. Kayak dia main ke rumah gue, terus gue pernah main ke rumah dia cuman sekali doang gue main ke rumah dia. Dan aduh, gue tuh takut tahu sebenarnya cerita ini guys, kayak literally I'm so freaking scared. Oke, terus udah kayak gitu akhirnya ya dia main ke rumah gue main ke rumah dia, terus kita jalan. Dan jalan tuh kayak cuman berapa kali ya gue jalan sama dia ya, 2 kali kayaknya deh selama setahun berapa bulan tuh gue jadian. 14 months and 7 days. Ya gue inget banget karena itu lagu 14 months and 7 days ago, na 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 na, how we felt about that night. Tahu gak sih lagu itu guys? Ada yang tahu gak sih? Gue lupa tau. Na 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 na
karena itu lagu pas banget gitu loh, kayak 14 months and 7 days. Itu literally gue putus tuh 14 months and 7 days. Selama 14 months and 7 days itu gue cuman kayak jalan kayak cuman 2 kali. Mungkin karena kita berdua masih SMA dan dia punya kendaraan, cuman dia males aja. Gue gak ngerti sih dia malas atau gimana. Cuman sebenarnya sih gue, kalau boleh jujur ya, nih gue mohon maaf banget nih, gue dulu sebenarnya agak makan batin gitu sih. Makan batin, makan hati kali, makan hati. Kenapa? Why? Because selama gue jadian sama dia, gue jalan cuma 2 kali. Dan sedangkan anak SMA kan masih kayak labil-labil gitu kan, maunya kayak jalan, terus maunya kayak berduaan gitu. Setelah gitu, gue geleh banget sih kalau throwback gitu kayak tapi gue ceritain karena kalian teman-teman gue, dan gue mau cerita sama kalian. Terus ini gue sorry banget kalau misalnya agak belibet dan terberantakan ngomongnya. Why? Because I'm actually so freaking nervous telling this story. Kebanyakan di sekolah lah aktivitasnya, kayak kita bercanda-canda, ngobrol apalah segala macem gitu lah ya, kayak literally what couples do. Gue enak juga sama dia because dia tuh so freaking pelit. Like I'm so sorry to say this, but kayak dia tuh nggak mau nganterin gue pulang karena, guys, gue bukannya matre atau gimana ya, tapi dia punya mobil dan dia nggak mau gitu loh bawa mobil ke sekolah, padahal dia dibolehin sama nyokapnya. I know that, tapi dia nggak mau. Terus gue kayak, ya gue kan dulu naik jemputan, jadi ya gue naik jemputan. Terus kayak gue mikir gitu kayak, apa gunanya? Bukannya gue sombong pengen naik mobil norak gitu, no freaking way. Gue nggak ngerti gitu loh, kayak what is your apa aspek yang membelakangi lo sehingga lo gak mau bawa mobil padahal lo dibolehin sama nyokap lo, dan nyokap lo literally kayak ngizinin banget gitu gue pacaran sama lo. Itu literally ya, nyokap itu sayang banget sama gue. Like I'm not joking, nyokapnya sayang banget sama gue. Waktu putus pun nyokapnya nggak tahu, dan pas gue bilang ke nyokapnya alasan kenapa putus, nyokapnya sampai minta maaf sama gue. You know guys, nih gue langsung aja deh daripada lama-lama. Gue tahu pasti lo semua tuh kepo banget sama alasan kenapa gue bisa putus sama dia. If only I could show you the text message. Handphonenya masih ada, cuman gue lupa gue taruh mana, sumpah demi apapun. Itu SMS masih gue simpen sampai sekarang guys. Like literally I'm not lying, I'm not joking. Ini nyokap gue juga nggak tahu. Mungkin nyokap gue kalau tahu ini dia bakalan marah banget kali sama gue ya, karena gue simpen ini rahasia sampai sekarang. Like it was in 2012 or 2011, I completely forgot. Selama pacaran itu orang-orang semua di seluruh lingkup sekolah dan semua orang lah literally taunya tuh gue yang jahat. Why? Because I talk like this. Kayak I talk like this, dan dia tuh kayak yang gitu-gitu, kayak gimana sih, kayak cowok-cowok yang ceria gitu loh. Gue galak gitu. Jadi gue tuh sebenarnya gimana ya, gue bacot banget kayak gini. Jadi orang tuh ngeliat gue tuh kayak kesannya tuh gue galak, judes, terus ngeselin kayak gitu. Jadi orang-orang tuh pas tahu gue putus sama dia, mereka kayak bagus lah, kesian tahu dia gini. Jadi belain dia, padahal mereka semua nggak tahu alasan utama kenapa gue bisa putus sama nih. Nggak boleh sebut nama. Oke. Gue putus karena gue diputusin sama dia guys. Like literally he dumped me just because I don't want to have sex with him. I don't want to have sex with him. I don't want to have sex with him. I cannot believe I just said that to you guys. Like what the, I was like 16 at that time. I was like 16 and I mean, dan gue literally kayak I'm in shock. Like what the dia ngajakinnya tuh di SMS. Like gue kalau inget itu tuh kayak gue, I was so lugu. Dan kalau misalnya ada orang yang ngajakin gue sekarang pun, gue pasti bakalan ngakak. Dulu sih enggak, gue dulu nggak ngakak. Dulu gue malah kayak, ya ampun, ih parah banget deh. Dia tuh habis UN, dan dia selama UN itu tuh dia stres banget dah pokoknya. Terus akhirnya dia tuh nge-tweet gitu, sempet nge-tweet kayak I need sex to heal this. Like what the pokoknya secara langsung tuh tweetnya kayak gitu. Gue juga lupa banget sih tweetnya kayak gimana, dan gue gak mau ngecek karena gue jijik. Aduh maaf ya, maaf banget dah. Gue bukannya gimana-gimana, tapi gue nggak notice tweet-tweetnya dia karena selama pacaran itu gue jarang banget mention-mentionan di Twitter gitu. Karena kan zaman dulu kan Twitter ngehits banget kan. Kayaknya kalau pacaran nggak ngobrol di timeline tuh kayak nggak banget gitu loh. Dan dia tuh bukan tipe orang yang suka online Twitter gitu. Jadi gue agak males juga gitu sih sama dia. Bukan males sih, kayak kesel gitu. Kenapa lo nggak sama sih sama gue? Lo kan pacar gue, lo harus sama gue. That was the old Ashila guys. That was the old me, okay? Terus akhirnya dia pokoknya di SMS gue. Pokoknya tuh kata-katanya tuh seinget gue kayak gini, gimana kalau misalnya kita lagi di rumah berdua dan
di rumah berduaan sama lo cuy. Kalau lu main ke rumah gue juga ada emak gue, ada abang gue, ada Mbak Ira. Buat lo yang tahu gue dari lama pasti tahu Mbak Ira siapa. Kalau tahu komen di bawah tuh Mbak Ira siapa. Terus pas gue main ke rumah dia juga ada adeknya, ada nyokapnya, ada mbaknya. Gue merasa insecure banget sumpah. Terus ya udah, I was 16 at that time and then I was like, pas gue baca, what? Gue langsung kayak yang, gue antara gue pengen cerita ke temen gue cuman gue nggak enak, gue antara gue pengen keep itu myself tapi gue nanti disangkanya gimana. Jadi gue bilang sama dia, nggak mau. Gue bilang itu, I have a promise to myself that I don't want to lose my virginity before marriage. Gue nggak mau gitu loh, kayak orang punya pilihan. Mungkin bagi beberapa orang kayak bodo amat, gue pengen lose my virginity at the age of 17 or at the age of, gue nggak peduli sama orang-orang yang kayak gitu. Kayak lu itu you do you. That's your choice. Gue nggak musuhan sama lu. Kayak kalau misalnya gue punya suatu pendapat terus orang beda sama gue bakalan yang marah-marah AF gitu. Enggak. Gue tuh tipe orangnya kayak misalnya nih, kayak gue nih, gue nggak mau lose my virginity before marriage. Terus tiba-tiba ada temen gue gitu misalnya yang udah lose their virginity with their boyfriend or with their girlfriend, stuff like that. Gue nggak bakalan kayak, ih apaan dah lu, najong banget dah lu, ih udah nggak perawan, ih udah nggak perjaka, enggak, gue nggak bakalan yang kayak gitu. Gue bakalan yang kayak, oh ya udah, you do you, that's your choice. Yang penting lu baik sama gue dan gue baik sama lo. Gue literally tuh orangnya kayak gitu. Kalau lu nggak percaya, lu tanya teman-teman gue. Dan ya, pas udah kayak gitu tuh, dia langsung yang kayak mulai agak males-males gitu sama gue. Dan he changed a lot to be a cool person. Jadi tuh kayak he refused to talk to me. Akhirnya ya karena gue kesel ya, karena gue nggak suka ya dia ngomong kayak gitu ke gue. Kayak kesannya gue what the actual F banget, man. I know I'm your girlfriend but I don't want to. Like literally handphone gue matiin. Why? Because gimana ya, kayak literally so freaking awkward. I don't know how to explain it, but gue speechless sekarang. Kayak gue reminiscing those days dan gue sekarang speechless banget. Like I cannot believe that cerita yang sangat amat konyol it happens to me. Akhirnya agak kayak menjauh dan dia juga udah nggak pernah ke sekolah lagi karena abis selesai UN kan dia libur ya. Dan gue masih sekolah, gue masih kelas 11 waktu itu. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu dia nge-SMS gue and then he ask me again kalau nggak salah ya, atau dia tiba-tiba itu gue lupa banget. Pokoknya dia ngajakin gue nggak cuma sekali. Gue nggak mau cuy, I don't want it. Oh my god. Terus akhirnya dia bilang ya udah kalau misalnya emang kayak gitu kita putus aja. Ada emak gue di luar. Untung part-part yang menjijikan udah kelewatan. Oke, ada emak gue di luar. Untung part-part yang menjijikan udah kelewatan. When he dumped me, I was like, what? He dumped me just because of I don't want to have sex with him. Like what the? That's so freaking stupid. That's so freaking like unbelievable. It's so unbelievable, and I don't wanna let it go. But I just let him go because he's not worth it. Pas dia ngomong kayak gitu, gue langsung kayak yang, wah ya udah, my burdens are gone at that time. Why? Because he was so freaking annoying. Like seperti tadi alasan-alasan yang gue kasih tahu ke lo, dia emang anaknya kocak baik. Tapi kalau menurut gue kebanyakan negatifnya, dan I don't want to spend my life with a negative person. You know what I mean, right? When he dumped me, gue tuh kayak 50-50 gue galau, 50-50 gue ngerasa bahagia juga. Semua orang yang ada di sekolah itu kayak langsung pada kepo gitu kan. Apalagi kakak kelas gue yang sekelas sama dia, sama si itu kayak kepo gitu. Sheila putus. And then I was like, iya. Awalnya gue gak mau cerita, kan ditanyakan alasannya kenapa. Gue gak mau cerita, literally gue gak mau cerita. Gue cuma bilang, ya udah putus, udah gak usah dibahas-bahas. Terus mereka kepo banget. Akhirnya gue ceritain dan mereka gak percaya. Gue tunjukin SMS-nya karena temen kelas gue tahu kan gue nempel banget sama dia kayak glue, tau gak? Dia datang ke kelas gue, terus nanti ngobrol sama teman-teman gue, dan tiba-tiba itu semua gak ada. Itu semua gone, udah gak pernah terjadi lagi. Dan everyone were asking like what happened. Temen-temen gue di kelas, sampai guru pun nanya. Dan guru pun gue ceritain, gue kasih tahu, bu saya putus gara-gara ini. Terus temen-temen gue ceritain, gue kasih unjuk SMS-nya. Dan yang paling ngeselinnya lagi, gue ada temen cowok kan di kelas waktu dulu. Di cowok di kelas gue tuh cuma ada 3 waktu gue masih kelas 11. Tiga-tiganya tuh kepo banget sama urusan gue. Jadi tuh SMS-nya tuh gue simpen di arsip atau di template, gue lupa deh kan. Nokia, buat lo semua Nokia user pasti tahu kan.
dan itu gue simpen di sana. Terus literally mereka baca, gue beneran speechless sekarang, kayak gue nggak tahu lagi harus ngomong apa ke kalian. Terus gue bener-bener nggak tahu lagi harus ngejelasin apa, karena gue bener-bener kayak reminiscing those days. Kayak gue biasa nih kalau cerita pasti gue keringetan. Jadi gue tuh kayak ngerasa I don't know, like kalau misalnya it happens to me now, gue bakalan bombardir sih. Gue bakalan marah-marah like what the hell man, what are you talking about, like what the but it happens to the old Ashila. Jadi gue kayak cuman oh ya udah, I was like chill all the time, like until everyone were asking. Dan mereka tuh literally tuh ngira gue yang jahat. Mereka literally ngira gue yang kayak dia pantas lah putus sama lo karena lo kan orangnya bacot, rese, ngeselin. You guys didn't know the truth. Jadi buat lo semua teman-teman SMA gue dan buat lo semua teman-teman SMA-nya dia juga, kalau lo nonton ini ya you know the truth. I'm so sorry to share this story because everyone were asking about my crazy story and this is one of them. Kayak gitu, literally we broke up just because of he asked me to have sex with him but I don't want to, and then he dumped me literally like that. You know what guys, even Justin Bieber asked me to like, can I have your virginity? I would say no. Why? Because if you want to then you should marry me first. That's my choice ya. Gue nggak against those people who literally just do that with their boyfriend. I don't freaking care. Like, jadi gue biasa aja kayak literally if you're nice to me then I will be nice to you. Gue bener-bener open-minded person banget guys, like literally. Jadi nggak usah takut buat temenan sama gue. Kayak gitu aja sih pesannya. Itu sebenarnya kayak sexual harassment gak sih? I don't know. Tell me in the comment section below. Terus buat lo semua cowok-cowok juga, tuh gue kalau cerita tuh pasti heboh, pasti kerudung gue langsung kayak heboh gitu. Dan buat lo semua cowok-cowok, jangan jadikan cewek lo sebagai sex toy or stuff like that, because we are not. We are a lovable creature that God's create to make you happy, to make your life complete, stuff like that. Ya, gue bener-bener speechless banget. Kayak gue bener-bener sekarang tuh kayak throwback banget gitu. Dan gue ngerasa stupid as fuck. Dia sempet ngajakin gue balikan, like where is your freaking face, where is your freaking brain. Tapi sekarang gue happy sih karena dia udah punya pacar. Dan mungkin dia sama pacarnya sekarang udah melakukan hal itu. Jadi dia udah nggak penasaran lagi. Yeah, for those of you guys, I mean like if you both agree then do it. But if your girlfriend doesn't want to then don't do that. If your boyfriend asks you to do that and you don't want to, just dump him. Just dump him first. Gue dulu nggak mau mutusin dia karena gue berpikiran kalau gue mutusin orang gue akan nyesel. Akhirnya gue sempet mutusin satu cowok yang gue nggak bisa move on sampai bertahun-tahun. Kalau misalnya kalian mau tahu ceritanya, gue bisa ceritain lagi di next bacotan Ashila. Probably. Ya, jadi kalian bisa komen aja di bawah. Tapi ya, this one, he dumped me. Oke, jadi udah kayak gini aja daripada gue ngomongin tentang nasty sex, stuff like that. Segini aja videonya. I hope you guys enjoy. And if you guys enjoy, don't forget to give this video a big thumbs up. And don't forget to leave me a comment in the comment section below what video you want me to do next. Or who I should collab with next time. Gue sok-sok banget ya bilang collab sama siapa, collab sama siapa. Berisik banget nih Swizy nih. Pengen kawin kayak gitu ya. Mungkin doi waktu dulu pas pengen kawin kayak gitu tuh ngaok. Terus pas gue nggak mau makin ngaok. Ya udah kayak gitu aja. Don't forget to hit that subscribe button if you haven't already. And oh my god guys, gue nggak percaya banget, like literally I cannot believe for 10,000 subscribers. Like literally berapa bulan yang lalu gue baru bikin video, gue dapet 5.000 subscriber dan sekarang udah 10.000, even more. Ya gue bener-bener masih nggak percaya. Kayak I'm thinking out loud, maybe we fall in love right where we are. Apa coba? Oke, jadi ya udah kayak gitu aja videonya. Kalau misalnya kalian pengen bacotan Ashila selanjutnya, komen di bawah ya. Jangan lupa. Guys, that's it. Thank you so much for watching.